is an abomination. Swear, my brother, no respect for humanity. Fake pastor who do not know God are made ambassadors to smuggle gold. Charlatans like it brown. You burn devil, nothing angelic about it. 𝐤𝐻𝐲𝐢𝐬𝐴 criminals with a Bible fake prayer so they can fool the evil regime. Oh, shameless musicians like Jah Praiser, Olivia, gospel mafia. You have no idea it's broken. Broken to pieces and Lutex prison officer shepherding you. 𝐤𝐻𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐬 I forget contact. Our country is broken, stolen and torn apart. How do I tell my story? The future of Zimbabwe is in a sorry state. And how do I shout for justice? Girlfriends are made ministers, corruption silenced our mouths. Yeah. Zimbabwe is broken, mama. Can I tell you my story? Back in the day, this country was working. Listen, brother, and you Zimbabwe. And Zimbabwe is broken, mama. Can I tell you my story? I don't know how to get this country working again. And okuimba kwa one blow, Simba one blow, 9. Regaiti chirudunura mangoma tichifamba zvichinakidza kudaro 9. Vari kuZimbabwe, vari munomu, vese nekumatimana enyika kwamuri. Sanganai neni wenyu Shepherd Yuda nai tiri kumbotsemura mangoma nhasi Friday. Hanzi nhasi Friday nai. Regai tinzwe mangoma nai. From one Simba block. Zimbabwe is gone nai. Kuimba kwa mwana weZimbabwe ari kuchemera nzi nyika aenda siya wa country is gone. But I will sing nai. My asking Zimbabwe is gone. How can a country be looted like this? Where are you, young Zimbabweans? Arise! Arise! Young Zimbabweans, arise! 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 Arise, young Zimbabweans! Where are you? The pain, the crime, and the guilt. Does it not show you something is wrong? Evil government. As a 30-year-old still living with parents, uncomfortable. Have you lost faith? Young people wake up and take back Zimbabwe. Hear me again from Harare to Victoria Falls. The suffering is the same, of course, caused by the same looting government. How long do you wanna lament? Hey, the government is not stronger, not even stronger than people. We need a revolution, not donation. The future is bleak and empty. Hear me now. Hey, this government, this is our vehicles every month. Yet the hospital is getting empty. Daily like it's a medical vacation. We betraying ourselves in quietness. Brokenness, it's useless. Better believe I say nothing will change tomorrow. Mkoma Jer, how are you, my brother? Mkoma love me. Zuru kufamba. Zuru udini. But still get boxes from mama. Shame on us, Zimbabweans. Educated and civilized, yet tormented and brutalized by few criminals with few guns. How many are we? Oh, let's fight, organize and realize we need this revolution today. When you ask for hospital, they say sanctions. Yet the Land Cruisers, what a coincidence. Schools are empty, yet they renovate graves. All I want is a revolution. Can a country be this peaceful? Can we not say we'll do some? Can a country be drained and drowned by a few politicians? I'm answer me. Can a country be looted like this and citizens watch from a distance? Where is the young Zimbabweans? Where is the youth? Arise, Zimbabwe, the youth arise. Arise, you two teachers, doctors and nurses. Arise, 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 arise.
And arise, the children of Zimbabwe. How can a country be looted like this? Where are you, young Zimbabweans? Mukoma Simba, one blow. And where are you, the young Zimbabweans, when the country is being looted like this? Where are you? Where are you, young Zimbabweans? Kuimba kunodakadza kunonwisa mvura nayo. Azoya! Yay, Zimbabwe! Oh yeah! Yay, Zimbabwe! Anzi murikupi kana. Zimbabwe Youth Alliance. Anzi tell man we have T1 blow now. The streets are calling. Protest, I say protest. Zimbabwe, you hear me? The time has come, the time is here. The streets are calling us, you and me. The time is now to protest. Oh, bad government out. We protest. Looting criminal ministers, made us an ambassadors, we protest. Back to the basics, constitutionally. Youth protest. Others unemployed youths in protest. 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 Zimbabwe, we need to stand up. Stand up. Stand up. Zimbabwe, we need. Until when my brothers and sisters shall we watch helplessly. Until when our day youths live daily hustling for chicken feet to feed families of pensioners who got robbed of their hard labor. Here's us every day we'll send one with no underwear. Pull away of victory or falls, the streets are calling you. Mama, help me understand how Zimbabwean preachers and prophets abuse our faith, praying for us to wait for miracle while they sleep around with politicians. Certain betters they close on the regime dinner table. I'm not happy, they made us a right our trouble. Sure they know our trouble is youth. Liars like Walter Revolutionary greetings, General Youth. Zulu from Beremonoma. calling for protest. We don't die alone with criminal politicians. I'm calling for revolution, constitution, let's rally and change our nation. Oh, my dear teachers, nurses and students, protest. Protest. Time of protest. My heart bleeds for the young G-men in Zimbabwe. Our kids will ask us why they loot to 𝐤𝐻𝐸𝐤𝐴 criminals. They fought in our faces and we must lick lips. Not this time we will protest. 𝐤𝐻𝐸𝐤𝐴, 𝐤𝐻𝐸𝐤𝐴, and 𝐷𝐸𝐻𝐸𝐸 and courageous. God is in it, only when we started. We shall protest. Here our soldier is only your bosses. Who we stand with us. Dear police and medical people, be ready to stand with the people. Protest we shall. These criminals must now know we are not scared. How many are there? We shall rise in the morning and flood the cities in protest. Zimbabwe, hear me. The time has come, the time is here. The streets are calling us, you and me. The time is now to protest. Bad government out, we protest. Looting criminal ministers, smiles and ambassadors, we protest. Back to the basics, constitutionally, we protest. Others unemployed youths in protest. Protest, protest. Zimbabwe, we stand up. As Zimbabweans, we need to protest. Mkoma NS Nyatsambu andaswa drihora naye. Tamboti tumbopinda. We want to talk about corruption tonight. So when we were talking about corruption tonight, tapinda na mkoma Simba one blow. Vashtaura the Zimbabweans, you need to protest. How can a country be looted like this? Where are you, the youth? Where are you, the young Zimbabweans? Where are you? Simba, what a blow! I remain one blow, Mr. Blow, as I blow. One blow, Mr. Blow. For my generation. For my generation, Shout out to us. We have a Shout out. Zimbabwe. 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 Because the police and them soldiers are robbing.
corruption. See, we have no ministers in Zimbabwe because they appoint their sons and girlfriends. Mama, corruption. The police is brutal, the military is volatile. See, corruption. Every corruption in Zimbabwe. Hear me now. How can a whole nation with ministers lost 15 billion? Zimbabwe is funny, the diamonds were given to Chinese in exchange for cheese. What about their Zimbabwe? Yeah. Corruption, 3 airplanes went missing. Mugabe and his in-laws and we're dishing. Let's talk about weakness, solar and hospital plus ghost. The minister and president lie on that oath. They injected Morgan and silenced the revolution. I cry corruption. They paid Nelson and stole the election. The nation left in confusion. Mr. Wamblo, I say it's corruption. Big up to you, one boy. This nation is rotten. We need a revolution. A youth on a mission. Say no to corruption. I'm about to cry now. Prophets and pastors lie for cash cows from Wicknell. We have fake socialite and ass-licking musicians, you just praise her. Preacher, try more. Walter Magaya and you pastor yan. Poverty makes us brainless, calling looters boss and praising corrupt military. Why do journalists fear? Big up Opal and bless it, salute out at Soul TV. What happened to General Solomon, Air Marshal Terence Sherry, Minister SP Moyo? Where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. We have a mafia government. Zimbabwe. Because the police and them soldiers are corruption. See, we have no ministers in Zimbabwe because they appoint their sons and girlfriends. Mama, corruption. The police is brutal, the military is volatile. See, corruption. Every corruption in Zimbabwe. Corruption. Right, guys. Shame. Someone is in hospital now. I'm so sorry, dear. So sorry, love. All right, we'll talk. Let me just make a presentation tonight. Anzina mkomanya tsambo ndasuwa driwora nai. Akomana nasika. Pane vanhu tikorufu chete nhasi, hapana vanhu vakawanda. Saka regai kuimbira driwora nai. Tobva taita sei tapinda mumutambo wacho. We want to talk about corruption. Hanzi dhiriwora iro vanogara mudhiriwo, dhiriwora rembanje nogara mudhiriwo, dhiriwora iro vanogara mudhiriwo, dhiriwora rembanje gara mudhiriwo, vakomana vanogara mudhiriwo, dhiriwora rembanje nogara mudhiriwo, musatambe navo vanogara mudhiriwo, dhiriwora rembanje nogara mudhiriwo, dhiriwora vakomana ona dhiriwora rembanje vanogara mudhiriwo, vakomana vanogara mudhiriwo, dhiriwora rembanje gara mudhiriwo, musatambe navo vanogara mudhiriwo, dhiriwora rembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwora vakomana, dhiriwora rembanje vano iro dhiriwora iro vanogara mudhiriwo, dhiriwora rembanje nogara mudhiriwo, vakomana vanogara mudhiriwo, dhiriwora rembanje nogara mudhiriwo, dhiriwora vakomana ona dhiriwora rembanje vanogara mudhiriwora, vanogara mudhiriwora, vanogara mudhiriwo, dhiriwora vakomana iro dhiriwora rembanje ivo vakomana iro dhiriwora rembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwora vakomana
hanzi kuona dhirihora ropiswa ka tairova kubva pashamba battle camp pai takananga kumadhirihora usiku midnight run uchirova dhirihora rembanje kuenda nekudzoka 32 kilometers a day kuenda nekudzoka kuseni kwega kwega chipisa road 9 njombo ichi vaingonzwa njombo chereri dhirihora vakomana murari hanzi ndokuti zvinake nai ndakanzi natete bhabhura tanyanyiwa zvikanzi mukoma yudha paipa munorova dhirihora rembanje paipaika andonzwa ropa rangu kumhanya kuti watanga mutambo uye nai zvikanzi namukanya dzokora taunda dzokora paamerica apo muningina let's hope wakafamba zvakanaka hanzi mukoma pamunongotanga kutsemura dhirihora andotanga kunzwa manyukunyuku kuti pane zvauda kutaurwa panapa namukoma yudha nai hanzi pamunopinda pomati mukoma yudha vauya hoiye jambanjana mukoma hanzi ndokuitira kuti zviite sezvinakidze tichita morari tichitaura. I'm going to talk about corruption. What we have seen in Zimbabwe, we remember that Robert Gabriel Mugabe was removed in November 2017 because of corruption. The people who were around Mugabe were so corrupt to the extent that the country died. British, the country died. It died. The country died. No English yacho. Don't show English. The country died. Tutara show English. Kudinika yakafa. Saka chitaura kuti nyika yakafa nechirungu. Tutara the country died nai. Ndo English yacho. Ndambotaurira mumwe munhu ndikati inini I doubt my credentials are Robert Mugabe. People say Robert Mugabe was educated, but ndachimbotaura ndikati let's look at corruption. It did not start with Emmerson Mnangagwa. No, corruption was born and bred during the first I don't know what you call it, but during Mugabe's era, this is when corruption was born and bred. And if you look at corruption during that time, it even spilled into universities where people just got degrees. They did not read for those degrees. They were just conferred degrees. We saw the likes of Grace Mugabe receiving a doctorate degree. We saw the likes of Mai Mujuru receiving a doctorate degree. We saw a lot of people receiving degrees. Even when we were working in the prison services, you could hear that, oh, so and so has got a degree. I don't want to name most of them because some of them are my friends. They just got degrees that they never even studied at the University of Zimbabwe. So this is why our education system went down. If you come to the UK with a university degree, a UZ degree, they will tell you to go top it up with a year or so, where they test you, they'll give you examinations and so forth, where you're gonna write assignments and the likes. And I say my assignment is it's and this University of Zimbabwe. Because for you to gain entrance at the University of Zimbabwe, you needed 15 points at A level. 15 points at A level. Some got entrance. They entered the University of Zimbabwe with the 12 points, some with the 10 points, some with 8 points, some with the maturity or age of maturity or maturity age. Like if you turn to 30, if you want to go to University of Zimbabwe, you can still go with the maturity, age of maturity. You can gain entrance into the University of Zimbabwe. But are you going to sustain the rigorousness of the testing at the university? This is where the question is. This is why you see a lot of people end up getting fake degrees that they never studied. Looking at Grace Mugabe, a good example, got a doctorate degree. She just studied there for 3 months and she came out with a doctorate degree. I don't know, it's a doctorate in what, the philosophy. I don't know the philosophy or what she merged into, but
This is when corruption was probably at the highest, the highest level of corruption. So this is what we saw in Zimbabwe since birth. It's so surprising, ladies and gentlemen, that the country we so loved, the country that people fought for. If you look today, Emmerson Mnangagwa is dishing cash. Look at what Mnangagwa is doing. Giving my girlfriends avo emzano. Vane tuvana twakatora twakagowana. Twanatatenda mavetera. Ekta ukuthi studio 263. Ndakatombobvunza kuti ko degree raakanaro iri akariwana kupi university yipi yakaita nayo degree rake. Because azvinetse zvekutrace madegree. I think ukaenda pa online ukangoenda student number yake neuniversity yacho, it must come out kuti munhu yakastada kupi. Zvakafanana inini yangu yanga iri chiko H888 ndakuikanganwa student number yangu. Ukaipaka iyoyo inokuratidza madegree andakaita, inokuratidza nemagrades grade degree rangu kuti 21 here 22 here 23 here or it's ungraded, zvinobuda ipo paipa. Saka corruption haina kutanga manje, yakatanga during Mugabe era, but isusu ndisakairera corruption iyoyo, but taiona ichiitika. At the end, you know, corruption chainokonzeraka ine results anorwadza ekutaura kuti madepartment ese government kana achinga agripwa necorruption, they slow down how to work. They slow down. When they slow down how to work, you want to go down to zvako zvitwe chop chop, so you need to fork out money. We promoted corruption. We did promote corruption in Zimbabwe because we wanted things to be done quickly, or in a flash of light. What in a passport, in a flash of light. What in a driver's license, in a flash of light. What in something that you didn't have. So we promoted corruption. This is why you see most of our roads now are death traps. Road carnages in our country is right because of corruption. Vanongenda kwa VID, ungosvika ungobhadhara unyorerwa driver's license, hanzi unonodzidzira wako unonodzidzira wane license muhomwe, you go and learn how to drive a car. But the sad reality is, those people, once they grab a driver's license, they don't take time to learn how to drive. They just get in a car. I've got my driver's license. Even murodi, it doesn't matter as long as I hold a driver's license. Most of those driver's licenses they got them in a corrupt way. So we Zimbabweans must blame ourselves for promoting corruption in our country. Corruption, achishin chaganaka. This is why muchona even Mugabe chai people used to say, Mugabe ngave, Mugabe ngachienda. We want to keep corruption. I remember SB Moyo when he was reading his prepared speech address to the nation when Mugabe was removed. Do you know what happened? Kuya ya kunzi Mugabe abviswe. Aina kutangwa msuya wakabviswa Mugabe uya. Kuya kanga yatanga kudhara, but Mugabe anga asingaoni. Grace aiudzwa uyu kuti ime kuna zviri kuitwa zvatisiri kunzwisisa uku, but people did not take heed. Vana endi chimene vaibva vatomisa miswe kudai so. Vaibva vamiswa miswe, unoziva kumisa miswe achitaura kuti Mugabe chainzani chimupana chemaswe kumheya ichi chichibuda chitaura kuti Mugabe ingirozi anenge akamira pasuo guru pana Peter achivheta kuti ndiani anopinda kudenga neasingapinde kudenga. Corruption ipo paya kuwiri kurohwa uku ivo vari kuhumana. You see what exactly Mnangagwa is doing? Kuti aringotenderera nyika achiunganidza vanhu vezanu PF achitora kuti magirlfriends twawo twanatendai maveterani tumwe twakazi vandiri kuona turingozunza mazakwatira tuchipuwa large sums of money, vachipuwa maGD6. Enda kuchipatara uparire nyatu wako. Ndopa unoona kuti munhu uyu kauyu vanhu vaitaura kuti Mnangagwa does not have these leadership skills. Those people were right. Even Mugabe said, no. This man is good when being led. He's not good
as a leader himself, because he has got no power to control. He has got nothing that can make him a leader. He cannot control anyone. So we now see what Mugabe was saying. And Mugabe said, muchazondirangarira kana zvishinge zvatanga izvi. Now pazvakatanga pacho pese, vanhu vakutaura, ha, saka Mugabe was a prophet or what? Because what Mugabe prophesies is exactly what we are seeing happening today in ZANU-PF, today in Zimbabwe. And these guys, vana muchangwa, vana mahiya, vanani vese vaima war veterans, they don't care about the country. They no longer care about Zimbabwe. What they care is about their pockets. They get a GD6, they get $150,000 each. Oh, that's what they want. All these girls are running with GD6s, my Ford. I think Ford company, wherever it has made a fortune in Zimbabwe, because this is where these cars are bought. Ukaenda Southern Africa, I don't think there is a country that has bought my Ford GD6 cars like Zimbabwe. Because vanhu vanoeta tumadrama tusina nebasa rese. Munhu kungozvidira mvura, kungozvidira huchi, kungodira mukaka. Kuti idi huchi, akutopuwa GD6, akupuwa $50,000 cash. If you go kuParenyatwa, this is where you see kuti Zimbabwe yaparara. Go my roads, the poster picture yoka Guvi Street too. If you look at the potholes in there, unorowaneana, my roads are not being done. Mvura yekunwa muZimbabwe hatina, hatina mvura yakachena yekunwa, hatina mishonga yacho, fertilizer havana, mbewa havana. The countries that stand still, whilst you have got a person you call a steward of that country who is running around achigoverana motikari nehama neshamwari dzake, vanhu vachiombera, the rest varingopuwa zvimachicken in. Unoona, ndoponoona kuti maZimbabweans must stupid sometimes. I'm not saying all of you are stupid, but ukaonzwa zvaitaurwa naPresident Nelson Chamisa kuti these protesters were stupid, because if you are being led, you need to wait for the order from the leader. So vanhu must stupid maZimbabweans, because if you see the way they clap at Mnangagwa, akangokosora chete kana akacheuka kudai kwa Garwe Shumba, apa vari kuti Garwe Shumba, vachibva ipapo anongopuwa kabox kane machips. Machips chaiwo ukauya kuUK chakuratidza, ndichafamba ndichikuratidzai machip shops atinawo kuno, machipiro akaita machips ekuti ukatotenga zibox unopuwa zibox nemachips ekuti hauripedze, unongodya hafu orasa mamwe mubhini. Iwayo ndo ari kubribwa vanhu nawo kunzi vapei chicken and chips. Unoona murume mukuru anendebva achibuda achidaidzira kuti ndadya sapatina. So you find that Zimbabwe is like a closed country. I wonder why. I wonder those who say tikaenda kuZimbabwe, kuna vamwe avana vamwe vanhu vandotoziva vanyarikani chaivo. Mbomiswa imimi vanyarikani. Ndakanzwa munyarikani wangu achitaura kuti ndakudzokera kuZimbabwe. kuZimbabwe vanhu varikuita mari. Ndakamutarisa so ndikati, which part of Zimbabwe is this person referring to? Ndaive navamwe amai vandainamata navo so. Today I'm not into names, but now my situation, real situation. When I came from Zimbabwe, 2008, ndauya munomu, madhai vavo ndakasangana navo chechu. Vakataura kati, inini ndakaunganidza zvinhu zvangu, handane mari yangu, I want to go back to Zimbabwe. Vakanga vakaroorwa nemurungu. She was married to a white man. Onza varungu vemunomu kava vazhinji vacho vakakura mabenefits, vamwe vakakura vane dzimari dzana baba, vanosiyirwa nhaka varungu ava. Nosirwa a fat bank account. Plus uchizvarwa munomu vanenge vachikuisira kamari muaccount mako. Paunotena 18 unenge wane mari yakanaka. Paunozosvika 60 years mari unenge unayo, ubva kuti yawakasirwa nababa, wakasirwa namai, yawakasirwa nasekuru, yokozoya yako yawakaunganidza. Saka vanenge vane mari varungu. Zvidhara zvamunoona zvikutorwa nanasisi wedu vachiuya nazvo Zimbabwe zvezvo. Vachiuya nazvo Zimbabwe zvidhara zvezvo. Ndo zvine mari yazvo zvidhara zvezvo. Saka momzi yakanga ine chidhara chayo, ndofa chachine mari yayo. Ndobva vati ndakudzokera inini kuZimbabwe. Ndikatovatsura, ini ndakatombovatsura kati madha. Zimbabwe yamuri kutaura ndokwandiri kubva inini. Handisizoziva kuti kana muchati maane mari kuti mburi unless kana mune business renyu ramunoita rekuti ichibuda iyi ichipinda, ichibuda iyi ichipinda. Otherwise mukadaro madha munonorarama life yakanaka.
akona life yekuti muri kutakura 150,000 pounds kana kuti 200,000 pounds woenda nayo kuZimbabwe. Unonge usina imba, uri kutanga kutsvaga pekugara. Mari iyoyo ndo uchada kutanga kusvika kunoshandisa kudya, kutengera vanhu, uchisvika kuhama dzinenge dzichiti murungu auya. Saka inenge ichibuda paunongosvika nhasi $20, 20 pounds yabuda, haisiri 300,000 yadzika mari iyoyo. Mukoma Maxo muchabayiwa, how are you? Hanzi madzibaba Yuda, ndakasimba mwana wamai, zviri kudini. Saka pasvika paipaika, uchingosvika paairport uchatanga kutoda kuhaya taxi kana kudaidza motikari yako kuti kuzokutora kana kuti sei $20 20 pounds yatodona, 30 pounds yatodona. Pauzonosvika kumba day 1 rawasvika kumba iroro 200 300 inenge yadona. Kana wanga une 300,000 it's no longer 300,000, yasara kuma 297,000 chichichi, imwe yese yadona. Saka ndokudona kwainenge ichiita. How long are you gonna stay in Zimbabwe? Ichibuda every day pane yawakauya nayo yaya, pasina imwe iri kupinda. Ndo paunotanga kuona kuti life yako iri kuunyana zvishoma nezvishoma, iri kuita ichiunyana. Paunozoita kana kuti 2 years uri muZimbabwe, unenge wasara kana nekuma 30,000 pounds, 270,000 gone, and you still have more life uda kurarama uri kuZimbabwe ikoko. Zvatovharana. Titan, Simba Titans, how are you? Ndakasimba mwana my long time. So at the end, madai vai vakazodzoka kuno ku-UK. She came back. Saka ndakati momusi ndaenda kunonamata. Ndinzwa makadi madzibaba. Antarisa so andichavazivi. Makadi madzimai makadi nemusa makadi muchandiziva here? Ndichakuziva mother muri sei? Zvikanzi ndini madzimai ningi. Mother. Makadzoka rini? Zvikanzi mwana wamai. Vakachema somusozi. Kadai ndakaziva ndakakuteerera. Hanzi waitaura kunge uri kundiprofita. Ndikati really? Zvikanzi waitaura kunge uri kundiprofita. Ndakanosvika kuZimbabwe, hanzi ndaigara kunana Kamupfinza ndichibhuka full house, chirenda full house, dzimba dzinodhura dziya. Kusvika mari yapera kuti ndikatanga kunoloja kuEpworth. kuEpworth. Kusvika murungu ati no, this is not type of life. MuEpworth muya. Murungu akatikomplain akati I'm going back home going back to England. And then murungu came first, vakambosara vakazotera. Unfortunately the guy akasvika kuno vachibva cancer, achibva ashaika, vachibva vasara. And I'm telling you, kutaura kwandiri kuitira nhasika kana vachitondinzwa madza votoziva ndiri kutaura iwo. And vatove kubasa futi. Kuti vachitanga futi kuunganidza kuti 1 andizvo mari yakanopera kuZimbabwe. Zimbabwe haisi nyika yekuvhairira kuti ndoda kuenda, nokuti waona kuti ningi, you don't know kuti ningi iyo ari kuenda kweko ane maconnections akaita sei. And yongoteedzera kuti regai ndiende ndaunganidza mari. Imari yawaunganidza wawina loto here, unless kana wawina loto kuti enda una 160 million enda uri kuZimbabwe unogara. Because 1 million chaicha unogona kugara the rest of your life uchidya hako 1 million. Ndokana wakarongeka. Otherwise ukaenda kune million unogona kusvika wakatambura futi kuZimbabwe kwacho. Saka vanhu vari kutaura vanoenda kuZimbabwe with pleasure. Ndakati inini dai zvaibvira vari kuti vari kuenda vai vobva vasarenda mapepa avo kuhome office kuti aiwa Britain makaita basa makandichengeta, ndaane mari inokwana kuti ndikasvika kumusha kwangu ndinorarama. Mosarenda mapepa. MaBritish vombopawo vamwe vari kuZimbabwe mapepa, vambouyawo munomu. Imumbodzokera. Ndo chishuwo changu ichocho kuti umboona kuti munhu ari kuZimbabwe uku ambouya iwo umboenda. Because it's not easy kuti munhu ari kuZimbabwe anoraisa 8,000 pounds ari kuZimbabwe. Obhadhara COS kuuya, obhadhara otenga visa, otenga sponsored visa rekuuya kuzoshanda kuUK. Imbobvunzai vanhu vakauya nemaCOS vazhinji vacho kuti munhu uyoyo akatenga COS ne3-4,000 pounds ari kuhora mari pamwedzi. Akaibata here kubva auya 4,000 pounds kuti nhasi waenda kubasa, mangwana waenda kubasa, kupera kwemwedzi wabata 4,000 pounds. Ubva kuti mari yandakashanda yadzoka here. Azviitike zviya. Ukada kuona mari dzacho, ava vanhu vacho vari kuuya kupoma 12 pounds an hour. Ukatona rusika 15 pounds an hour, ameno kuti anenge ashandira company yakaita sei. Vazhinji vakaenda inonzi domicile care.
yekuti anoswera achifamba, anomuka kuseni ota muchokocho achifamba kusvika kuma 10-11 ipapo mahours mamwe ari kufamba habhadharwi, anobhadharwa 30 minutes dzaari kunoshanda umomo, obuda imomo yotomira mari, ofamba unotsvaga pamwe paari kunoshanda, asvikapo paanongopinda yotanga kushanda 30 minutes dzikakwana yomira mari. So you will find mahours aanenge ashanda a day anogona kuva ashanda kushanda chaiko chaiko anogona kuva ashanda 5-6 hours, asi wamuka kuseni iwewe na 6 uri kudzoka mumba na 12 usiku, mama hours ese ari kupera mukufamba, hauna chauri kuwana ipapo. A day munhu anogona kuva ashandira 5-6 hours, woona pa 6 hours pacho wocalculate kuti 6 hours dzaari kushandira a day times 10 pounds is 60 pounds or times 15 pounds unoona kuti you can hardly earn 200 pounds a day. Apa ari kushanda probably 1 week uchipuwa 200 pounds a day, it's about haimbosviki 200 pa 1 week ipapapo unenge uri kuma 500-600 pounds. Mwedzi uchipera uri kuma about 1800, tax yokuzvambura uri kuma 1900 or 2000 pounds. Kuti usvike 4000 pounds pamwedzi, it's rare in this country. Kune vanhu vari kuibata vanenge vari zvakaita kunge kunana live-in and so forth, vanoibata, but ukagara pasi ukareflecta kuti how much did you pay for a visa to come to this country to work. Mune mwe munhu ane mapepa munomu ari kuchema kuti arikuda kudzokera kuZimbabwe. Mumwe munhu ari kuchema ari kuZimbabwe, dai ndaenda kuUK. Nachiti dai Mwari vachinzwa kuchema ikoko, vanhu vaiswapa kudai kuti iye ari kuZimbabwe ombouya, iwewe ombodzokera kuZimbabwe, unogara 10 years ikoko, tozokuona after 10 years tichikubvunza kuti zviri papi how's your life pa 10 years idzodzo. You understand what I mean? Because Zimbabwe, it's not a country that you can go and say, I'm going to live in Zimbabwe. Considering the state of corruption that has been introduced by the government, the state of corruption that has been grown by Mnangagwa and the cabal. Corruption, what is it? Is the abuse of entrusted power for private gain. That is a clear definition of corruption. Corruption is the abuse of entrusted power for private gain. Tinopa president wenyika Emerson Mnangagwa, we give him powers, we entrust him with the stewardship of a country, and he abused the trust that we give him as a president of a country for his private gain. Look what is happening in Zimbabwe. How many people are benefiting? And who are the beneficiaries? If you go to Zimbabwe, as I'm speaking right now, there are people with the houses which were raised to the ground who are living in Mount Upton, Maprazimuya. And I've got a house that was raised to the ground, wetland. You wonder who are the beneficiaries of these handouts, cash handouts. Ukaenda ku Zimbabwe, read budget yakaitwa na Mutuli Ncube. His budget is in ZiG, not in US dollar. But if you go kumarale ZANU-PF, misangano ZANU-PF, vanhu vari kupuwa ma-GD6 motikari idzodzo, vari kupuwa mari yacho in United States dollars, one of the most powerful currencies in the world, which is just as flaunted in our country by a man who is abusing the trust that he was given by the people for his personal gain. What is the personal gain? He's talking that he wants to be in power until 2030, beyond the requirements of the constitution of Zimbabwe. So this is why you see now Zimbabweans are crying more than what they did during Robert Mugabe's time. So it is a form of dishonesty that the Zimbabweans are crying for, or an unethical conduct by the president of a country. This unethical conduct by the president of a country has led to that country to suffer, has led the people of that country to cry. We are crying more than what Mugabe, we are crying more than during Mugabe's era, because we have got a dishonest man
masquerading as a president. A person who never won election in our country, who just pronounced the results that he feels like, boss, I want to be president. Let me give myself 51.7%. I've surpassed the 51.1 mark that is required by the constitution to be president of a country and to establish a government. This is why you see he doesn't even care about the people of Zimbabwe. Look at how he is doing. Mnangagwa doesn't care because he knows he can't win an election. If his leadership or presidency was based on the outcome of elections, he would fear the people of Zimbabwe. He would not talk nonsense about 2030 elections to say I will be there by 2030 because the constitution of the country does not allow that. As in a bestie disease, as 𝐿 Mnangagwa is a useless, confused, illegitimate president on this earth, not in this country, on this earth. We have got a useless man, a confused, illegitimate president of a country who is the most useless person on earth. Because if you look at what he's doing, he is using this dishonesty. He assumed presidents of a country not by vote, but by just announcing what he thinks I need to announce, and I want to be president of this country. By fire, by Guinea. So this is why you see he can engage in this unethical conduct without fear. He cannot fear Zimbabweans. But one day is one day. It's just a warning that I'm giving to Emmerson Mnangagwa and the cabal. That one day is one day. One day is one day. And one day is one day. Because if you look at corruption, I'll be referring to what is happening in our country right now. If you go to America, if you go to Russia, if you come to the United Kingdom, or let me say if you go to America, if you go to Asia, if you go to Africa, if you go to Australia, if you go to any other continent in the world, you only find two major types of corruption. There are not 20 or 30, but there are only two major types of corruption. One, the first type of corruption is what we call petty corruption. Corruption kadiki at a low level, a very small scale corruption. It's a small scale corrupt practice or a low level corrupt practice. This is what we call petty corruption. Petty corruption, you can meet petty corruption. Muskoro matenda, you can meet petty corruption. Mashops matenda, you can meet petty corruption. But this is corruption at low level corrupt practices or at small scale corrupt practices. Then we've got state corruption. There are two major corruption that I've stated here. State corruption and petty corruption. If you look at state corruption, it's a grand corruption, like what is happening in our country in Zimbabwe. There is grand corruption. During Mugabe's era, we used to see low levels of corruption, small scale corrupt practices. We used to see them. And a very good example of low level or small scale corrupt practices that we witnessed, that I witnessed in prison. Nakatari some prison service, Zimbabwe prison services. One, I used to see one wasinama qualifications to become prison officers, wasinama requirements. They were recruited into the prison services. I was asking, but why is this happening? Then they will say, he is the son of the boss, or he is muzukuru wa Mnangagwa, kana kuti muzukuru wa Machingauta, kana kuti uyu 𝐼𝐻𝐸𝐷𝐸𝐻𝐸 𝐼𝐻𝐸𝐷𝐸𝐻𝐸 kana kuti muzukuru wa 𝐤𝐻𝐸𝐷𝐸. We used to see that, kana kuti mwana wake wa 𝐻𝐻𝐸𝐷𝐸. We used to see that unqualified youth being recruited into the Zimbabwe prison services. And if you check what the SSB says,
SSB airamba kuti haibhadhare munhu asina 5 O levels, but mapepa aisvika ikoko kunzi uyu mwana wekwaminista, muzukuru waminista, muzukuru wakomishina kana kuti chii. Saka akatopinzwa basa nakomishina, uyu ngaapiwe mari. SSB aiburitsa mari ichibhadhara munhu asiri qualified, munhu aingosvika kungonzi left right obva anzi kubasa. Achisvika kubasa ikoko tikutaura munhu asina O level, tikutaura munhu asingagone kunyora kana kuti kuverenga, kana kuti vanhu vaitiza chikoro vaivai. Ezvozvo upenyu hwakuoma, akuda basa harichabudi, akurekrutwa into the prison services, into the police force, into the army corruptly. Achisvika ikoko anongoshanda 1 year 2 years atoine rengi, makutomusaluta, makadii chef, uri kusaluta dofo munhu asina chaanoziva. Ndakavaona vanhu ivavo, kwete kuti hanzi ndakaudzwa. I saw them. Ndikada kutaura names right now, ndogona kutaura nemazita acho kuti nhingi. Vamwe vacho vatoine mazisenior rank muprison, kupolisi vatoine mazishefu anotyisa vamwe vacho, but haana kana O level, haana kana chicha chozikanwa, hapana. Ngonotorwa chanzi mumwe haana kutomboenda kana kuzvatakaita isu tunopinda chigadhijeri, woswera uri mumajeri uchigadha majeri, uri munana maximum prison, uri mumatawa, uri mukatoku meme uchitenderera uchitakura mabhanditi kuenda nawo kumunda kunorima. Haatozvizivi kuti bhanditi unoendwa naro kumunda kunorima, haatombozivi kuti sero inosechwa sei, haatombozivi kuti mbhanditi unosechwa sei, haaatombozvizivi. Angoribva patraining depot achienda kuheadquarters achibva anzi rengi takutosaluta, vatinozi chef, ndo vari kutotonga izvozvi. You understand what I mean? So we saw that is petty corruption. It's at a low level corruption because it is done my departments, my military organizations are small scale corrupt practices that we saw. And I even queried some of these things. We better have an alternative government. Opposition, opposition. This corrupt practice must be disbanded. And Saka, if the second major type of corruption that is state corruption, which is done at grand corruption, which impacts the whole country. Grand corruption impacts the whole country. As I'm talking right now, my cities, all over Zimbabwe, hakuna city ne clean water to drink. Hakuna ma roads mu Zimbabwe. Kuti ufambe road yakagadzirwa naMnangagwa, I think akagadzira about 200 kilometers of upper Beit Bridge pipe. Achibva amira, zvakatomira zvakadaro kusvika kwaRara inobva yambosvika. So it impacts the whole country. It's a grand corruption. Yekuti munhu anopuwa tender yekunzi vachivhayo imimi gadzirai isai masolar panel, we need solar system kuti tibatsire Gwanda iite magetsi kutouya mari yotobviswa, mari iya yotopiwa project yatanga, hapana magetsi acho, hapana. 12 years 20 years down the line, nothing has been done, and the government is happy about it, and they continue to pay, but nothing has been done, affecting the whole population, affecting hospitals, affecting industries, affecting everything. Now nyika yese inobva yagwadama pasi. It's at grand corrupt practices. So 2 types of corruption that you have seen. Apana muZimbabwe asina kusangana necorruption yadzandiri kutaura pano. Apana. Whether it's small scale corrupt practices, or it's large scale corrupt practices, one way or the other, you met it. And one way or the other, every Zimbabwean promoted it. Ipapa ndikada kubvunza vanhu vane mapassport, vazhinji vacho vaisvika votobraiba kuti $100 kuna passport officer, oti 150 passport, mangwana utonzi yautore passport yako. Unobhadhara the correct amount of money. You pay the correct amount of money. On top you bribe kuti yako itwe first, mangwana uye kuzotora iwe. Those types of corruption takadziona idzodzezi. Takazviona muZimbabwe. Kwete kuti takazvinzwa. Inini I saw that happening. And more. So if you look at grand corruption, it is further categorized, or it is classified as political corruption. In a category zayo. First category is a political corruption.
Iyoyo makaiona. To win my election, some political leaders, they try to lure the voters by offering them food. Makaiona, could every time we go to my elections, kunoya marore echibage, kuya kumarore kunzisa beans sugar, vanhu vachipiwa unzita tauya muwadi yakati, turikupa sugar, turikupa hufu, turikupa chi. That is part of political corruption, which is grand corruption. People are bought with the food. Vanhu vane tumari, vaneka wealth, vanhu vachipromisa tichakuitirai zvakati, vanhu vachipiwa tumari unze naimoita project reuku. Ndopataiona huku dzichipiwa vanhu. Mbudzi dzaakuendera vanhu mumajeridzi. Takaona dzichipiwa vanhu mbudzi idzodzidzi, munhu achipiwa zvikotora zvembudzi achienda inzi tavapa mbudzi takupai mabhasikoro and other types of direct or indirect benefits which are brought by these politicians. Once they win, you won't see them. Izvozvi zvamunangagwa kubva pavakatanga program yekupa motikari maGD6 nekeshi kuvanhu vavo vari muZANU-PF vari mumastructures. Ko vanhu vekuzumba maramba pfungwe vakavhotera ZANU-PF 150% vari kuwanei. What are they benefiting? Vanhu vaitakurwa nemabhazi usiku vachinzi nhasi tikuenda kugwanda, mangwana tikuenda kwaMutare, vanhu vakarara nemabhazi, vanhu vanga vasicharime. Nguva yekurima, people had no time yekurima minda yavo, vanga vakurara vari mumabhazi vachinzi nhasi bhazi renyu rakananga kugwanda, mangwana riri kunanga kuGweru, mangwana riri kunanga kuHwange. Vanhu vakapedza time vari mumabhazi, vari muroad, mamabhazi achibheuka, vanhu vachifa. What did those people benefit? Nothing. Vasvika ikoko vaipiwa wakapaketi kakadai so kesapatina. Chingwa kode hunzitai line tukugovere ayo. Vanhu vaipa chingwa chaingopinda mukati muzibheka rimwe vachibudisa chingwa chikanda kudai. Abata. Kuna mumwe akarara nenzara, vakaita pungu vachirara nenzara. Kuita 1 week munhu ari muroad nhasi ari kwakati, nhasi mangwana ari kwakati, mangwana ari kwakati. A politician anenge achida kuwina my elections. Saka that is a political corruption which forms part of grand corruption. On top of that, vanhu vairamba kuenda kuzvimarari zvezanu zviazvi. Vanhu vacho, most of them, they were kidnapped. Most of these people were murdered. They met their death violently. And there was injustice that happened. Those are like political corruptions that we witnessed. One way or the other, you saw what I'm talking about. One way or the other, you saw what I'm talking about. One way or the other, you contributed to what I'm talking about. Some of them were part and parcel of those kidnappers, part and parcel of those who were murdering our people, initiating all sorts of violence against the people of Zimbabwe. So what I'm saying is a political corruption. And there is another category or class of grand corruption, which they call administrative corruption. When officers like my managers, my companies, my supervisors, my clerks, all government offices, passport offices, when they're involved, we call it administrative corruption. And that administrative corruption, it impacts on the nation as a whole. It impacts on the nation as a whole. Ndapa example, ma officers ma police officers. Ukaenda kuHarare, kuna Morris Depot kuyakwe. Kuna CID clearance department. Rekuti munhu anouya kwekanonzi yewe yatorwa mafingerprints yauitwe sei. Ikoko kune grand corruption inoitwa ikoko. Unogona kutoenda nhasi, clearance yako inofanira kutora 1 week inobuda nhasi. Because une mari. So these government clerks and these government officials, they are involved in that grand corruption. Offices, they demand money from the public to do their legal tasks. Because unoenda na examiner, driving examiner, arikuita his legal task. He was employed to examine you, to see if you are worthy to hold the driver's license to drive in public roads. Instead, that person demands money from you.
You pay him a bribe, and he gives you a license without even assessing that you are qualified to drive that vehicle. It's his legal task. It's what he's employed to do. My passport is employed to facilitate my forms so that I can get a passport. But because of this grand corruption, you are meant to pay to bribe him. He demands the money you give him. We blame ourselves, Zimbabweans. We allowed this to happen in our country. Then there is what we call professional corruption. Professional corruption, this includes duplicating things, mixture in eatables, things, and in petrol, etc. Professional corruption, if you look at it, we recently saw a gentleman coming out of prison after serving 3 years in Zimbabwe. If you ask yourself why Terenzi, why he spent 3 years in prison? It's because he got involved in corruption, where he was securing petrol fuel for the country, and that fuel never went where it was intended to be used. Instead, it was diverted for his own use. It's professional corruption. And most of that type of corruption is found in education system. Remember, when I started this presentation, I was talking about people getting degrees that they never studied at the University of Zimbabwe. That is a grand corruption, professional corruption, social corruption. Ukaenda kuma groceries, you find there is corruption. My organizations, my industries, my hospitals, corruption. Osati munhu anobhadhira nesi kuti agezwe chironda. Nesi akachitarisa asikade kuchigeza. Saka those type of corruption dzakasiyana-siyana. Ndabotaura nyaya yebribery. Bribery simply means a transfer of a value in exchange for official action. It's not illegal. No. Munhu anofanira kufacilitata chitupa changu. But because ini ndo zvikasiro kuitwa, anodemanda bribe. Nomba mari, onondiitira zvaakaemployiwa kuti aite. Asi kuti andiitire ndisina kumubhadhara, hazvikwanisiki. Because there embezzlement, use of things, or theft, or you fraud chaicha. Inoitika iyoyo, especially kumagweta. Unovhura a trust account in a lawyer. Wesa mari yako kusvika ma 200,000. Lawyer Roman. I think I'm live on Facebook. People, they know that this time I'll be live on Facebook. But people, they keep calling, guys. And once you die, can and rip live. Ndopedza my manje. And it mona. Saka pane my forms of corruption. I want this government, guys. Favoritism chayo is a form of corruption. Exploiting conflicting interests is a form of corruption. Improper political contributions, it's a form of corruption. Saka zvese izvozvo apana asina kuzviona. Takazviona tese. Apana munhu asina kuzviona. But corruption yacho now ine ma effects ainayo. Look at Zimbabwe today. If you sit down and look at Zimbabwe, unotaura kuti Mwarika, yeah, takaroiwa akafa katakanokorwa tsoka. So if you look at the effects of corruption, so following are major effects of corruption in a country. Major effects of corruption that a country can face. It's so sad. Let's look at Zimbabwe. In Zimbabwe, there is a violation of merit. There is no employment in our country. These are the effects of corruption. Major effects of corruption. Violation of merit.
no employment or less employment, no economic stability. This all impacts on Zimbabwe. This is Zimbabwe that I'm talking about. A country with less prosperity. I'm surprised to Zimbabwe. You go to a country with less prosperity. Nyika yekuti iwewe chaiye nemari yako haubudirire. Taiva nemabusinessmen muZimbabwe. Vana Beni Mcheche, vanani, vanatamba nadzo, mabhazi anadhikita. Vese vaiva nhasi ukaenda kunobvunza vanhu ava kuti vachine mari here, hapana kana achine kana sendi. Mari dzaipera dzakagara kubhengi. Waiti ukaisirwa kwaura, ndaiora 149 billion. Yaiti ikaiswa month end, ukangononoka ne-week kunoitora, ukasvika kubhengi vanokudza kuti hamusina mari. Inodyiwa mari yakagara mubhengi. So it's a country of less prosperity, less respect of rights. Dzimba ukavaka imba yako vanova vachipwanya. Izvozvi vari kutaura kuti Mutuli ari kutaura kuti kana une maloja pamba pako, submita income yaunowana kubva kumaloja ikoko. He want to tax that income. That means Mutuli does not even respect the rights of the people of Zimbabwe. And more, less provision of services. Ukaenda muHarare madhodhi ari pese pese. Masuweji ari kungoputika, hamuna mvura yekunwa, road mapotholes, zvipatara hazvina mishonga. There are no services that are being provided by government. Asi mari inenge vanhu vanenge vachitamba nemari murodhu. Vachipiwa ma10,000, ma150,000, ma100, vanhu vachipiwa mari nemaGD6. Motikari iri kupiwa hure reZANU-PF inoita iyo $270,000 plus 50,000 pamusoro. Mukadzi one weZANU-PF magirlfriends wauti kana tendai mavetera kanenge ane motikari nemari muhomwe which worth about 300,000. Andiri muona. But ukada munyika motikari ari kuidrivera mapotholes. Mari iyoyo iri kubva iri kutorwa nezinara ma-tollgates. Marodhi asi kugadzirwa. Kuzvipatara kuna mishonga, mapurisa cannot attend crime scenes nenyaya yekuti havana motikari. Unonzwa vachitaura kuti ukaripota unonzwa vachibvunza kuti mune motikari here kuti takura tiuye. Mapurisa ayo. Saka there is less provision or no provision of services at all. There is destruction of future education. Look at our education system. It's dead. Look at the law and other situations. My magistrates, they are captured. There is no rule of law in Zimbabwe. And in Mona. So these are major causes of corruption. Ukatarisa, there is non-uniformity of legal system. Unaona honorable person like Job Scholar being arrested and taken to prison for 2 years with no trial at all. But you find with a rapist, unaona iyo nyaya ndikaitaura ndorwadziwa so. Ndonzwa misodzi yangu kuda kuchema. Kuti Zimbabwe has got a president like Emmerson Mnangagwa who has awarded a rapist with $2,000 cash and a car just for saying 𝐤𝐻𝐚𝐧𝐚. This old man who raped an 8-year-old girl was awarded by the president of Zimbabwe with $2,000 cash, US dollars cash, plus a new car that has never been driven even a day. He was awarded for raping a minor, and he was pardoned, released from prison for raping a minor. This is the country we call Zimbabwe today. So all that causes mental torture. Let's look at the girl who was raped by this old man. 8 years old. If you have got a baby, a child at your house, look at your 8 years old child. If you want to see mine, I can invite him now. Ashi? 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 I just want you to see
an 8-year-old boy and an 8-year-old girl. Come this side. Come this side, yeah? Come this side. Yeah, I'm live on Facebook. You're not trouble, Ashi. You're not in trouble. I want people to just see Ashi. That is Ashi. How old are you, Ashi? I'm 8.5 years old. 8.5 years old. That's Ashi. That's my Ashi. Can you see my handsome boy? That one who looks exactly like me. My look-alike. Huh? Okay, bye-bye. Close my door. Okay. 8.5 years old, Ashi. Good boy. You have seen an 8-year-old boy. A girl, 8 years old. And Ashi's age cannot speak properly. Has got this childish talk. And a man 50 years plus rape that child. A president of a country pardoned that man. Gave him $2,000 cash plus a car. Kana uri ndiwe kwakagara zvifunge wakagara ipapo kuti is this president a normal person? Pfungwa dzapresident wenyika dziri kusenza here? Kutora murepisa repa mwana ane 8 years womupa $2,000 cash, womupa motikari pamusoro, kumuti thank you, womupadhona kuti buda uende kumba. Then you think Zimbabwe is under good leadership. Mugabe akataura akati muchandifunga. Munhu wamuri kufunga kuti ndi leader haasi leader is good kana achinge achilidwa. And zviri pachena, zvabuda pachena now. The man is just a failure. And the country now is suffering. It is in serious financial problems. But mari ukaenda kubengu hakuna mari, reserve bank hakuna mari, hakuna ma-US dollar ariko. But here ane ma-US dollars ekufamba achipa vanhu vezanu vasikana vezanu PF. Mahure ana ziyambi. Ndo vanofamba achipa motikari, achipa chi, vachipa tuhama twake turi kuita tumadrama obva vamutika motikari, mari keshi chi, vachidya vachienda vachiguta. Ruzhinji, out of 16 million, Zimbabwe has got probably 16 million people right now. All those people are getting nothing. Where they are supposed to benefit, state benefits kuzvipatara, they must go to, and vachinorapwa mahara, they go and pay. Vana kuzvikoro, they must be going there for free, they go and pay. Mari dziri kuperera kugowaniwa, vachigowana vachifamba nema-US muhomwe, vachitenderera vachidya mari yenyika. Whilst the country is suffering, the population is suffering. We have got very serious financial problems in our country. So all that I've said, ladies and gentlemen, these are some of the major points which must be highlighted due to corruption rate in our country, which has decreased the country's economy. What as economy in Zimbabwe is bleeding, is ailing. Vamwe ukataura nawo mazanu PF unonzwa vachitaura about globalization. They tell you that globalization has increased the risk of corruption. That is not true. That is not true. Because why is it that corruption is not happening in the United Kingdom? This country has got probably one of the strongest currencies in the world. Even the United States dollar is less in value with the British pound. I've never seen the British Prime Minister in this country achienda mahall nevanhu ve-Labour Party achivapa mazimari achivapa dzimotikari achiita se. I've never seen that. Britain probably has got loads of gold reserve than Zimbabwe. India is the 3rd richest country in the world. And sanamboona Prime Minister and President of India and Prime Minister India achifamba achigovera mari nema-GD6 kwadzogadzirwa chaiko motikari idzodzo kuFord kana kunana Japan kana kuGermany. And sanamboona vanhu vachipiwa motikari mahara ungodaidzwa kunzi uya ningi uya tikupe motikari. Munhu andozvivhunduka nekurohwa nehana, mudiwa hudhu akarohwa nehana
kutuvhunduka kuti hanzi yotore autobiography dzogadzirwa muno muka marange rover chakuradzai paanogadzirwa pana padhuze nenawo muno mudzogadzirwa muno madzogadzirwa muno hatisana mbona dzichipiwa vanhu mahara. So what type of economy is Mnangagwa promoting? And people talk about globalization, that it has increased the risk of corruption. No. Nada kuramba vachiputukezi. Ndaramba vachiputukezi uti nada. Tane problem manje. Yekuti we have a media. Vanhu vakuto acta se media, is social media. Ndisu takuto highlighta corruption. Vanhu vari mainstream media, they have never spoken about this corruption. Hausati wamboinzwa ichitaurwa paZBC. Hausati wamboinzwa ichitaurwa muHerald. No. Hazviti. Unongoinzwa ichitaurwa naYuda chete. MuZimbabwe, I don't think there is anyone with the guts of standing against this regime like Shepherd Yuda. I am saying, but I have stood against this regime. The way it runs its organization. Zimbabwe, they run Zimbabwe as their farm. They take all Zimbabweans in there as their farm workers. And I have stood against that. I have campaigned for better life for the people of Zimbabwe. Most people on social media today, they do what you call bum licking or butt licking because they expect to be rewarded with a GD6 plus cash. I don't need that. Mdara mkanya mapfumo vakaramba vakanzi tokupa 700,000 tokupa imba tokuitira zvese akati ipai vari kutambura ipai vari kushupika. Tine zvirema, tine mapofu, tine mheta makumbo, tine chii muZimbabwe. Matsi vanhu vasinganzwi. Vapei ndo vanodeserve a better life. They deserve government support. To the extent that vana greater men mheta makumbo dzakufamba dzichataka just general public kuti ndipo 20 ma wheelchair ukati handina yamhosva iyoyo kunzi waiwo usina matsvimbo tosimudzwa social media yotozara unzi advocate mahere vati havana. Instead he must be pinning down the government. He pin members of the public. We are not obliged to give you. We can only contribute if we want. If we don't want, we say we don't want. Because ndinomukira ndega kubasa. Akuna muZimbabwe amuna mabasa acho ndo create ndega my own job. Ndozvimukira ndozvinoshandira ndowana tumari twangu. Wakuya netsvimbo nepfuti nemazanu makaita kiu kuti hanzi tipe mawheelchair. Tinowana mari yekukupai mawheelchair. Imimi kana kuzanu mawana mari, mopa mahure mari, GD6 150,000. 150,000 haikwanisi rotenga mawheelchair anokwana zvirema zvese muZimbabwe. But chirema chinonzi greater men cannot go and face Mnangagwa about izvozvo. Chinenge chakuya to the ordinary people of Zimbabwe kuti iwo tipe ukati handina yamhosva. Wakutoswera uchinyombwa uchitukwa mahera ade kuroorwa mahera ana mwana zvisina basa rese nenyaya yekuti wataura kuti hauna. You are just a member of the public. You are not a government. You don't collect taxpayers' money. You work your own money. Then it's a crime yekuti wataura kuti hauna. Then they start shouting at mahere ana mwana ade kuroorwa ade this and that. Apa rutukwa nemunhu asingagone kumira. Rutukwa nemunhu asina makumbo. Asina pfungwa dzakakwana. Ndopandakataura ndikati kuna vanhu vakaremara pfungwa. Mheta makumbo dzatinoona dziya dzimwe dzacho dzinotofunga kupfuura dzimwe mheta makumbo dzatinoona. Kuna vanhu vakaremara pfungwa. Brain chaidzo dzakaremara brain. Unotukira munhu kuti aramba kukupa mawheelchair iye munhu achikudza kuti haana. Iye ari kurifeya kuti isusu tiri kubhadhira mari kugovernment ndokune mari yezvirema ikoko. Enda unopiwa ikoko mari yacho ndokwairi. And there must be a budget for that. Because we are paying tax for that. Ukarega kudaro wakunzi wewe you are now an enemy of state because waramba kundipa. We don't operate that way. So the role of media is not at play here. My journalists are totarisira. We've got my award-winning journalists who are Upo Shingun.
at least 𝐻𝐻𝐴 anombonyora kune vamwe vakabva vatoti mwizi kutanga wakanzi zamu ndomukanwa nzinyarara ubva zamu ndomukanwa majournalists achataura kuZBC hakuna chotaura muHerald hamuno zvinotaurwa uri kunzwa but the media is responsible for tackling corruption. This is why we don't talk about besides 𝐻𝐻𝐴 and a few others. Munhu anotomira achikondema ZANU-PF government for corruption, it's Shepherd Yuda. Ukada kuona kuti my viewership now, ndendine 13 vanhu, ndendine 10 vanhu, I don't stop talking. Because I've got admin who, after talking, they download this, put them on YouTube, so that it can spread, so the people understand. Nditerere inchitaura. I am one of the few Zimbabweans who have stood against corruption in our country. And I have spoken since time immemorial. Because I've seen it that as a citizen of Zimbabwe, I've got a duty to tackle corruption. So all other media, wana change radio ndo vanototaura. Pasina change radio vasinganzwi corruption kuti chii chiri kuitika muZimbabwe. Saka tinotenda wana mukoma dzokora. Tawanda dzokora kuti mukanya basa ramuri kuita rinotyisa. Wana Barbara Tanyanyiwa basa ramuri kuita rinotyisa. You are the nana hopo vari kutaura. Probably they are the only people left talking about corruption in our country. The rest vapeta miswe vangomirira kunzi uya tikupewo uya utorewo. Zvoti kunana UK kunoda kunana Go Victor kuno taiona vazhinji vachinzi go see Victor vachipuwa dzimotikari. Isusu inini whether you give me or whether you don't give me, I don't think I need it because I can afford to buy my own car. Urukisa motikari pachaja? No, just taking clothes. I don't know if it's raining. It might be raining all night. I don't want to risk it. Yeah. It's not raining right now, but I'll check whether. And in the I'm talking about charging my car. Charging it. Electric car. Audi young boom daguru pass. Why do I need a GD6? Muno mu UK ukatenga GD6 vanokuseka. Ibonzo yedu kutaurira imwe. Ndaiudza mumwe munhu aifa ndiri kumuseka. Muno mu UK muno buy a Ford GD6 Rapture. Vakaiona ichipfuura muroad mga vanofuwa ruriwo kumaprazi. Bozi imotikari dzotakura nguruve kumaprazi. Kana kazhinji kacho muno mudzoshandiswa nemacompanies. Vanotakura maladha pamusoro apo vanotakura zvinhu equipment yekunogadzira kwavanonga vachinogadzira. Ndo unoona vanofamba nemaGDs construction companies. Andisandamboona GD6 muno iri personal car yemunhu yekuti inotopakwa pamba achinzi ndo motikari family car muno. Ndiri kutaurira chokwadi vanhu vari kuZimbabwe. Handina chatombokunyeperai. Muno muUnited Kingdom muno bvunzai vanhu vari muno havafambe nemaGD6 marapture aya. Imotikari dzekumaprazi dzekutakurisa nguruve. Haisi family car. Imotikari dzemaconstruction companies dzekutakurisa equipment nekutowa equipment. Ndo basa remotikari dzadzi. Ukaona vachifamba nemotikari muno vanofamba nemaBenz, vanofamba nemaMercedes Benz aya, maAudi aya tikuti vanozvawo maelectric apo aya. Tumotikari tudiki turi posh twakanaka. Kana nemaBugatti. Ndo vatoona muno. Ndo vanonga inzi mafamily cars, mazafira. Ndo vanonga inzi mafamily cars. Kwete GD6 twin cab 4x4. Haisi family car muno. Zvimotikari zvoshandiswa nemacompanies kwete nevanhu. And vakatokuona nacho vandobvunza kuti asi mune prazi here kana kuti mune nguruve here kana kuti muri wekambani ipi. Because vanonga vaziva kuti zvimotikari zvemakambani zvekutowesa equipment nekutakurisa equipment nekunopinda mumarafu mumadhaga umu ndo motikari dzacho idzodzo. Andimona. Saka the purpose of the media is to tackle corruption. So you see a lot of journalists now vakapeta miswa kumirira kuda kupiwawo dzimwe nguva nichanzi $150, $150,000 pamwe nechimotikari GD6. Majournalists ati kunyarara
mapostori kuri kunamatiwa chivhayo kunzi maiwi baba Abrahama baba Abrahama baba Abrahama ndakataura ndikati baba Abrahama Jesu paakauya pamusoro penyika kwakusina motikari asi akaenda Garariya akaenda kupi akatendera Israeri akaipedza akaenda kuAfrica. Jesu akasvika kuAfrica ka Jesu Britain munomu Jesu akatsika munomu UK munomu Jesu akauya muno akapinda Europe Jesu akaibvongodza asina kana motikari Jesu ane saka ukazwa kuzi baba Abrahama noti wapuwa motikari ngatibonyararai shomanini tisadyiwe netsananguro mapostori ndosaka ndiri mupostori baba Abrahama naIsaka naye Yakobe naIsaka tiri mapostori isu andimona. Saka media tibatsirei zviri kuitwa naMnangagwa izvi zvinyorei zviri kuitwa naMnangagwa izvi zvitaurei musanyarara nekuti your duty is to tackle corruption. You can save many important functions imimi vanhu vemedia, not just exposing corruption but also sustaining an open and transparent flow of information and fostering a climate of opinion that is increasingly intolerant to corruption. Ndozvamakuona vana Yuda taakuita. We talk about corruption on daily basis. We condemn corruption on daily basis. Saka media, imimi, you must unroll your reforms. You must talk of corruption. You must open a climate of opinion that increasingly intolerant of corruption. Talk of corruption. Allow people to talk of corruption. And what after corruption in Zimbabwe, it has increased to about 98% since Robert Mugabe left. Corruption rose to 98%. That 2% ndozviri kuwanika zvisiri corruption munyika yedu. But since Mugabe left, corruption rose to 98%. Ladies and gentlemen, iwewe neni, we are the only people who can fight corruption. We are the only people who can remove corruption. We can fight and stop corruption in our country. Ukaona Mnangagwa paakapinda, his intention was to defeat corruption. And he appointed an anti-corruption commission, which was staffed with very corrupt people. Ndakazonzwa kuti an anti-corruption commission, a commissioner was arrested for corruption. Who will police the police? And what we only need to do, you and me, is to make that anti-corruption commission work. We need to restrict my powers at Emmerson Mnangagwa. We must tell him to abide to the constitution of the country. Because already this 2030 campaign is part of corruption. It has fueled corruption. And it's unconstitutional. Mnangagwa has 3 years left in his term. It is everything that he wants to achieve. Why can't he achieve it now? Why can't he channel the resources into achieving what he is supposed to achieve in the extension of 2 years? What we need to do, you and me, hold Mnangagwa accountable. Restrict his powers. We must tell him to stay in the legal lane. Because what he is doing now is illegal. What are they for? Mari zavari kushandisa marali kufamba every day. Fuel yacho, how much is it? Vakatora fuel vakaendesa kumaambulance ukatakure varwere. Mari zavari kushandisa idzo vakaendesa vatengere maparacetamol. People are dying like ants mumahospitals. Hamuna mishonga, hakuna magetsi, hakuna chii. Ndakarwadziwa nchitaurwa nemwe bhuru wangu zvikanzi
Vaivana sekuru wavo chirema chogara pawheelchair. They had to lift that man up. Vamwe vachilifta wheelchair vachikwidza mudenga kuenda kuparenyato. Malifts haasi kushanda nekuti hakuna magetsi. So iwewe neni, let's tell Mnangagwa to stay in the legal lane. Let's stop corruption. Let's fight corruption. Holy creations, how are you? I'm well. How are you doing? Saka, we need to form a structural reforms. We must enforce the government is structural reforms. Kuma government departments of corruption imire. Because you know, I know, we all know, Zimbabweans know that there is a chain of corruption in our country. And we know where to break it. But people don't just want to break it. So, failure to break the chain of corruption, we are promoting corruption in our country. And we must tell those religious people who preach on a daily basis that they are fueling corruption as well. They must paridza zvinomisa corruption panyika. Because those religious congregations, they are supporting and promoting corruption instead of supporting and promoting anti-corruption drives. Unonzwa Pastor Magaya vachitaura kuti vamunangagwa 2030. Unonzwa Makandiwa vachitaura kuti vamunangagwa 2030. Unonzwa chinzi iyi anointing oil. Imimbo miswai. Miswai wakomana mbo miswai. Nyaya mutara 2013 Europe. Instead of you muparidze to promote anti-corruption drives in our country, you paridza promoting corruption. Chimfana chinotombotaura chimfana chacha chamoti talent chiwenga chacha. Chinotombobvaruka chimfana chacha chichitaura zvecorruption. But sometimes ukachitarisa unoona kuti kuzachitoriwo chicorruption pachezo hacho chimfana chiya. But chinombokondemawo corruption kuti corruption yanyanya munyika medu. Saka instead of just the media, we must preach or tell Makandiwa, tell Magaya that if they are true men of God, they must support an anti-corruption drive. They must promote an anti-corruption drive if they are true men of God. Vaparidze anchazoti akaenda kupu yoyo ndokuroma here mudharo yo. Anchazoti okupu aiparidza achikondema corruption muhurumende. Andimona. Vanhu vanoabduct, vanonourawa, vanhu vanoparidza varipo, vasingaparidze kukondema kuti munobatirei vana kudai, muchinorova vana, muchiroverei vana. Anzi nyika azina kulule. Nyika yave nemasabhuku kwete president. Haina president. Zimbabwe is on autopilot. It's a country that doesn't have a leader. Munhu wese ari muZimbabwe akuita zvaanoda. The corrupt vanenge vachifamba napresident. Mari inenge ichisplashwa pamberi papresident. President wacho ari ndiye ari kupa go ahead kuti vanhu havapedzi motikari. Andoenda iye achinonopawo futi motikari dzacho. What type of a president is he? Andimona. So the country will never move forward. The country will never move towards progress. The country will never move towards prosperity if you remain with such type of a president. Argaiti mboimba mufudzi wewai, mufudzi wewai, tarira waidzako dzaungana. Waidzako dzaungana tarira, waidzako dzaungana, mufudzi wewai. Mufudzi wewai, mufudzi wewai, tarira waidzako dzachema. Waidzako dzachema idzi, waidzako dzachema, mufudzi wewai. Mwari baba vari kumusoro kudenga ndo vatakuudza
kuti tarirai hwai dzenyu dzachema baba. Ndati nini vaparidzi mumagungano mo kumasowe uko. Imimi vanhu vekumasowe Johani masowe echishanu kunyanya. Because yewa maranga ndisandaiona ichipinda ipapo. Ndiri kutaura vanhu vekugungano rangu vanhu Johani masowe echishanu. Imbomiswa izvishomanini. Imbomiswa noti shamhu yaMwari kana yorovaka. Munorohwa neshamhu yaMwari zvekuti munozotaura kuti murume yakambotaura kunge aiprofita. Achiti mbomiswai. Flows Makombe, how are you? Havahosi. Zviri mwana. Zviri dear. I am talking about corruption in Zimbabwe. That vanhu vekumasowe Johani masowe echishanu. Yakauya nababa Masedza. Suspense. Imbomiswa izvishomanini pamatauriro amunoita. Kana muchinzwa mweya mutsvene waMwari muchikwira makoma anoera kunonamata. Teererai kuti mweya mutsvene uri kutaura kuti kudii. Musatukisa chinamato. Because basa religion is to condemn corruption. Kana ngirozi yabva kumusoro kudenga kuna Mwari ichitaura pamusoro penyika panapa, ichitaura ichikondema corruption. Kwaive nemwe corrupt leader mukaverenga, dai taiverenga magwaro kumasowe tainzwisisa dzimwe nguva. Kuti kwaive nemwe munhu ainzi Sauro. Sauro aiabductor, aikidnapper, aimurder maChristians. Asi izwi raMwari rakati nguva yakwana. Izwi raMwari rakadzika chiri chaedza. Sauro ari pabhizi asi chikanorova maziso aSauro akaita bofu. Achibva adonha ipapo. Akabva anzwa izwi raMwari richitaura richiti Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Mwari avaka. Ngatityei Mwari uyu. Izwi rakataura rakati Sauro, Sauro, unonditambudzirei wewe Sauro? Akazobvapo manje achizotendeuka achibva akunzi Paul. Anga akunzi Paul. Akaenda kunoparidza asingaone riri bofu. Achiti akasvika akabata Bhaibheri akati, "Uye tinamate." maKristu aitiza umwe achityoka makumbo achitiza. Kutiza kidnapper, kutiza murder. Havana kuziva kuti nochimunhu chikuti yaitinamata achichaoni rabofu. Rakadzikirwa nembiri yemudzimu unoera mweya mutsvene waMwari ukapinda muropa make. Ndosaka nhasi akudaidza kuti yaitinamata. Aipfugama ochema pamberi pevanhu vanozodzoka. Uchinzwa matauriro akuita kuti munhu achinja ko. Akutaura zvekwaMwari. Varume taurai zvaMwari imi. Inzwai ngoni dzekumabverezuva. Kana ari Johani akatumwa akadzi achadzikisa ngirozi chitaura mamuri, ngirozi ngadzikondeme corruption panyika. Hakuna kwamunofamba muchiinda kana muchipraise corruption. Saka you find that Zimbabwe, it will never move towards progress. It will never move towards prosperity. The man of the country will exist in country. If the man of the country is taken by individual, it will exist in individuals. It does not serve the need of the country, and it does not serve the population of the country. So what we need is mari yeZimbabwe kuti ishandiswe nevana veZimbabwe. Ibenefite vana veZimbabwe. Economy yeZimbabwe must remain strong. Mari yeZimbabwe iri muma individuals must be circulating nyika ichikura. Could the country by now should be worth about something like about 100 billion. But unonzwa kuti Zimbabwe ine 10 billion. Pa 10 billion, 5 billion ndiye Mnangagwa, 1 billion ndiye Achivhara. Saka nyika ine mari. We've got individuals in our country who are richer than the country. So the economy of the country won't be strong. Because the economy yemunhu, iri muhomo memunhu ndo iri strong. Nyika indobhega munhu nyika as a country. Parenya toendochema kuti vachivhayo tokumbirawo maparacetamol.
Parenyatwa gomo anotochema. Harare hospital kuna Mnangagwa. Tikukumbira wangu tikuchema maparacetamol. Manesi ndakaona manesi akapfugama achikumbira motikari. Mapurisa akapfugama achikumbira motikari. Masoja akapfugama achikumbira motikari. Nyika iri kuchema kuma individuals who are richer than the country. And where did they get the money from? In America, in Rambofonera Trump. One day I want to ring Trump. I'll ring Trump name a phone. I want to talk to Trump. What one moons we may send na Trump. Mwebabaruranza azviti. Indona maten. Ndikapfugama apa Donald Trump anofona apa phone pangu apa. Pandindira kumutsvaga inini. Ndira kufonera Donald Trump America inini nditaure naye. Kuti chinombomupa iye kuti Trump mari yake yeAmerica isecurate muZimbabwe more than kuAmerica zviri kumbofamba sei. Aumbobvunzawo inini. Every citizen of a country or every citizen of Zimbabwe needs to learn to be honest. If we want to stop corruption, you need to learn to be honest. If we want a strong economy in our country, for our economy to remain strong or to become strong, we need to curb corruption. We need to speak against corruption. If we want the money of Zimbabwe to be used by the country, we need to stop corruption. We need to condemn corruption. If you and me are happy or are willing to see a country moving towards progress, moving towards prosperity, we need to fight corruption. Let's talk about corruption on daily basis. They are quaking, shaking in their pants. Nekuchka. Inina handityi. Nokuti zvandotaura zvimwe zvacho zvinobva kumusoro kudenga kuna Mwari. Mwari wakandipa zvivindi. Hanzi nemwe munhu yozvivindi wakazvikohwa kupi? Unozvihodha kupi? Ndikati ndozvihodha kudenga kuna Mwari. Kana pandopfugama chinamata paipa pese pandopfugama chinamata ndokumbira kuna Mwari ndipewo njere. Ndotedzera Solomon akakumbira njere. Vamwe vachikumbira maGD6. Vamwe vachikumbira 150,000 ekudya nemahure. Ini ndakati Mwari ndipewo njere. Kumbira njere dzekundidzidzise vanhu ava vasvinure, nyika ibudirire, nyika iite mari, ikonomi yenyika ive so strong. Anditi maona? This clearly portrays that in order for our country to get strong, for our economy to be strong, or for our country to develop, let's condemn corruption. Let's talk about corruption. We need to eliminate corruption. You know what we mean by eliminating corruption? We eliminate the corrupt people in our country. Ndakati Mwari nini chavakatadza kundiita? Vakatadza kundiita a rebel leader. Ndaifanira kuve ndine mauto andaitungamirira ini. Ndikapinda muZimbabwe tikakuona kuti iwewe uri corruption tokudimbura musoro. Mwari waifanira kundipa simba racho iroro. Rikudimbura vanhu vari corrupt musoro. And I'm telling you, with God's will, with God's power, that will be very possible. But Mwari wakandipa simba rekueducata, simba rekudzidzisa, simba rekuve being honest in everything that I do in my life, so that I fight corruption. There is corruption in Zimbabwe, but that corruption must end. Zimbabwe must develop. Murugunzwa, our country must develop. We must stop corruption. And we can stop corruption if we come together and fight corruption. Tane problem enzara. Nyika iri kutambura. Munhu wese arongofungira kudai ndadya. Munhu wese arongofungira kudai ndadya. Ndosaka muri kutaura kuti now corruption munyika medu is associated by Mnangagwa. If you talk about corruption, you talk about Emmerson Mnangagwa. The name Emmerson Mnangagwa resonates with corruption. It resonates with corruption. So we must act to prevent corruption. And there must be
a Prevention of Corruption Act in our country. That a working parliament, mitemo ingadai ichigadzirwa. Kune ma-statutory instruments izvozvi which prevent corruption. Kwaifana kuita ma-departments e-vigilance. Unoziva nyika yakaita seZimbabwe yayo, taifana kufoma ma-departments e-vigilance, non-governmental organization which operate to curb corruption, which will seek assistance or powers from the government to arrest corrupt. The media must be working to make sure that they fight corruption. Higher courts must be set up to make sure that they sentence corrupt people to life imprisonment or even death. Adiniona? But zvese izvozvo atina munyika medu. Atina. Because if you talk about corruption in our country, you talk about government. Because our government is the most corrupt organization in the world. Saka, tunofana kuchitaura in our education system, our economic development, we must ensure that the rules are simplified so that they focus on fighting corruption. Complicated rules, they lead to corruption. And this more. Saka, dataura ndigati, tofana kuenda ma-courts aimed at fighting corruption, sentencing people to death because they are corrupt, like what they do in China, sentencing people to life imprisonment because they are corrupt. The punishment for corruption must be severe, because the lenient punishment, it leads to corruption. So punishment for corruption must be severe. But strict punishment for breaking the laws or for engaging in corruption will make corruption stop. Vakaziva kuti ukabatwa unzwa waita corruption, uri kusentencwa to death, they will stop it. They will really stop it. Andimona. Saka, zvinenge zvakuda kuti vanhu vanenge vachidhila ne-corruption yacho iyoyo, they must be transparent. To make sure they make those corrupt officials and individuals accountable. All government decision makers must be made accountable. Transparency must be assessed and evaluated by certain organizations to make sure there is accountability in our country. Wakomana mukasadaro hakuna kwatiri kuenda senyika. Andimuona zvava kuti vana vaMunangagwa izvi ingadai vaMunangagwa kutaura kunoko vakatovharirwa kana kuti vatori padeath row because of corruption. Anzi dhirihora vakomana, dhirihora rembanje, ivo vakomana, dhirihora rembanje, ona musatambe navo, dhirihora rembanje, vanogara mudhiriho, dhirihora vakomana. All they ever do is to steal and denying our face. The government is an abomination. Swear my brother, no respect for humanity. Fake pastor who do not know God are made ambassadors to smuggle gold. Charlatans like a ransom. You bird devil, nothing angelic about him. 𝐤𝐻 and crew, criminals with a Bible fake prayer so they can fool the evil regime. Oh, shameless musicians like 𝐽𝐻, Olivia, gospel mafia. You have no idea, it's broken to pieces. And Lutex prison officer shepherding you. 𝐤𝐻𝐚𝐬𝐙, gift to salons, I forget contact. Our country is broken, stolen and torn apart. Hand in hand. How do I tell my story? The future of Zimbabwe is in a sorry state. And how do I shout for justice? Girlfriends that make ministers, corruption silenced our mouth. Yeah. Zimbabwe is broken, mama. Yeah. Can I tell you my story? Back in the day, this country was working. Listen, brother, in Zimbabwe. Goodbye.